Bo jum den den de she bo ra jom bo yang da bo zo be san ge ri bo dang shab su dem de ho ra she bo ji den jen bo ji u du we ka lu ju la na me bo la da me na je dun bo san ge jom den de be je wo sha ya tu bo cha ze lo chu du ja zu je wo dun bo jom den de she bo ra jom yang da bo zo be san je re bo na sha zu de mo de wo re she ji den jen bo ji u du we ka lu ju ba la na me ba la da me na je tu ba san ge chom de pe je wo sha ya tu ba la sha ze lo chu du ja zu che wo tu bo chom de shi ra jom ba yang Dāpa dōpe sāngye rīpa dāng shā sū dēmbā dēvara shā jīdēn chēmbā jīvū dīvē kālu gyūpa lā nā mē bā lā dāng mē nā gē dēmbā sāngye jōm pē jē wā shā jīn dē lā gōmbā dūmbō ngā lē jīdēn dē nā chō jī dōng dē zē kē bā gyō lā chā nanda gongwa chodo su sangwa ishi kya su seke lumbo trabo jide suna lame wa gongbo chuni kyola cha tenjo tenpa shime dawe cha sendo trawa kyola cha Dudru gyunda siva suna chi nyame kenjin kyola cha Gobo tuji che denpa tamji kempe tenpa po Sona yuden gyasu jen deshin shela cha Tabe deja trewar gyuru gewe nyensun ledru Chidu dendam chiguru ba shigyuru kyola cha Tone trove la yantun laba dala rabdune Shingi dambo yudende gindun la yanjazam Tiba jiyam meja jin gewa pusum chobargi Rangi sene yonsu du dene sange tembayin Karma rabre marme dan gyuma seba chuburdam Melan lodan tinda bu düşe çönan de darda Sona de tamce sebayi koban tone genge radı Kada nada çive lapçule sibe sole drova drova şo To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue that frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, the Tathagata which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp,
an illusion, a drop of dew, or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Baba kunju sumla cha su digi dagi soba tuji na jomden de jebu ga jabu bumbu kilonji gindu jimbo dan janju sembe gindu jimbo dan taba chidu shuzu de jomden de somo na wa shi jawe chuje na ragi tengen zela nyambar shuzu yang ti Anju semba semba jimbo baba jire ze wanju shira ge paru du jimba samo chuba nila nambara taji kumbu ngabo de da laya raji ge dombara nambara tao dene sagi ge tu sedan demba shari Anju semba semba jimbo baba jire ze wanju la dege je meso riji pu kan la la shira ge paru du jimba samo jeba chuba deba de chidar labar cha dege je meba dan janju semba semba Baba jiri se onju ki sedan demba shari da de bola dege je meso shari bu rigi bu rigi bu mo kan la la sharab je paru du chenpa samo chepa chepa deba didar nambara tawa cha de kumbo ngabo de da la yang raji ki tomba nambara Tao su tongpa ni su su, su le tongpa ni shen ma yin, tongpa ni le jia su shen ma yin. Te shen du tsuwa dan du shi dan du ji dan, nambara sheba nang tongpa wu. Shari bu te da chu tam je tongpa ni de tsini me ba, ma ye ba, ma ga ba, te ma me ba, te ma dan te wa me ba, kan wa me ba wo. Shari bu te da we na tongpa ni su me, so me, du shi me, du ji me, nambara sheba me, mi me, nawa me, na me, chi me, lu me, yi me, su me, tra me, ti me, ro me, re ja me, chu me do, mi je ka me ba ne, yi je ka me, yi je nambara shebe kam ye ba do yang me do, ma re ba me, ma re ba se ba me, ga shi sebe ba do yang me do, te shin do du nge wo, kunju wa dang ko ba dang la me, yi shi me, to ba me, ma to ba yang me do, shari bu de da we na chanju senpa na to ba me be shir, sherab je paru du, tenji ne de semla tripa me jing trapa me de chenje lo le shindu tene nyange le tebe tarar chindu tuzundu nambara shubhe sanje tamze shera je paru du chimba la tene lana me ba yanda ba zobe chanju du ngombara zoba san yeso awana shera je paru du chimbe nga riba chimbe nga lana me be nga Nyamba da nyambe nga, tunga tamje ratu shivar shive nga, mizu me na tembara shiva jade shira je paru du chimbe nga, meba taya da kate para san kate buddhi so, shari bu chanju samba samba jembo teda shira je paru du samo la la. Labarjao dene Jumde de tengen ze tele shede sanju samba samba jembo baba chile se wanchu la leso she jawa leso leso rigi pu de de shindo de de shinde chidara chuje tenpa sherab je paru du chimba samo la chebar jade de je sheba jesu yirang jumde de ge je ka tsene tsedan tenpa shari da de Anju semba semba jembo papa chire de wanchu da tamje da dembe kore de da adam mida hama yida da jebe jide yira de chomde deji sumba la ngomba te do. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Ratgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination.
And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of Sabata, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, "How should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond?" Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, "O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold of the wisdom gone beyond. And because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed Hayata. This is how a bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family, it is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, the whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praised the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 그런 거 지금 사포보 전체가 또 제일 준주서는 준주 자세 줘봐라 줘봐서 줘봐라 줘봐서 맞다 가다르지 가사 결바지다 아니 삼로 땅다 줘봐 그 줘봐 들리지래다 삼로 땅다 들리지 여다 세야겠다 들리지 냠내지다 지금 저 시기가 해서 This Thursday evening now, and we resume the way of the Bodhisattva. It is the topic of our Thursday evening lecture, and in the way of the Bodhisattva, expressed in the title, is the nature of the text, being here, and here is the way that a private person, in their thought and in their approach, behave. And this becomes the subject of the lecture. 뭐야 말하고 지도 나라 이바이나야 아니 미기 삼로 땅다 콘주 삼로 땅다 근데 맞아 삼로 땅다 근데이다 콘주 쥐어봐 되다 맞아 쥐어봐 되다 이제 먼저 주의식으로 하다 말하는 배시도 아니 이제 받치 바이나 아니 디 샤르조 봐주고 쥐어봐 되다 내가 좀 쥐어봐 주고 쥐어봐 되다 나도 미기 쥐어봐 시기로 와 아니 그 삼로 땅다 쥐어봐 기다 간다 망고 시기야요 뭐 디난시 아 다당 알아줘야다 자주서 줘봐서 줘서 봤다 미치게 하다는 다스 미치기가 말다 하다서 가사 게르지 다 삼로 땅땅에 아니 줘봐 삼로 땅땅 줘배 남샤 시기요 그래서 No different than the way in ordinary society we speak of
their behavior, their manner of thinking, our behavior, our manner of thinking, and we say it that way, that they go about things that way and we go about things this way. Or we travel abroad and now we say the Eastern person does things this way and the Western person does things this way. We have these ways of describing behavior and how it differs between people. And in the very same way that then in the way of the Bodhisattva, we're speaking of a particular person, but not a person per se, a private individual, and how it is that they comport themselves, their behavior becomes the subject of our study. Oh, yes, exactly. The Hindu that make some lot of Islamic, make Java Islamic, and the Java Yapore, the Java to Jared. Oh, the Midi Java Yapo Yore, Midi Java Nebare. I want to use the city on Gurua, said that he none is another just a champion, Java City, and it Java de la Rigmambo, a chin. And it be some lot de la Randun, Suzu de Chibu. 아니 대화 두비하게 삼로다나 직 아니 직 신라 하게 대화 제 투야다 대화 두비하게 삼로다나 직 아니 직 대가야매 삼로다나 링 마무치 예베 나네 아니 삼로다나 약을 가래 그러다 저거 약을 가래서 다 깨지 니도다 아니다 먼저 단다 준죽세야 되시 연구 열에서 This person's approach is this way, this person's approach and behavior is that way. This person is the better sort of person, this person is the inferior sort of person. We evaluate people in this way, such that we can say, this person's behavior is consistently good in this way. This person's behavior is not. And ordinarily, this is the discerning distinction we can draw between the behavior among people. And there are among practices of bodhisattvas many instances of the practices. But here, when we look at the survey of behaviors, there are those ordinary individuals who are primarily self-interested in all that they do, searching out personal satisfactions with no other consideration. And then there are others who take the view of the well-being of others such that they might find the means to bring others contentment. And then there are others who are not particularly focused in either direction, but among the survey of different behaviors, we find the basis for identifying what is best. And here it is the subject of the way of the Bodhisattva. Oh, I think the Hindu down some lot down. The magic some lot down, Peshan, somebody, and some lot down to use Suzu Mirik, Manchaji, and then Suzuku, that it said Dilla, Serimbo, Nana the Mayoya, and it's Gange Mayoya, some lot Chitola, and then some lot down, and the Chitola Lagachi, that the Rimashuder. That in a some logic, but this pass, simple mazon 타 르르 통하이나 아니 치마 수수기 겨와 치마생이 삼로다 아니 겨와 치마생이 유나 아니 겨와 치마디다 간리지 고사래 삼로다 아니 당선다 겨와 치마들라양 아니 야고 용야 지양 하도 미기 부방 톱투야 유바 오 드리직 삼로 직단이 다 리니디죠 그래서 These are thought processes, approaches among individuals. And if we take any particular individual, for instance, we'll find that in all likelihood, they, like most others, will be preoccupied with this life alone, preoccupied with ensuring that they live long lives, that they are healthy, that they experience the least in difficulties possible, and then they map out their plans and work toward those ends accordingly. And this is the preoccupation of most. And then there are also others who take a slightly longer view, acknowledging
subsequent lives, acknowledging that they exist, then one would find a preferable situation in a subsequent life. And such an individual hopes to ensure that they find rebirth as heavenly beings or as human beings and make that achievable. So there are these two sorts of people. 다 되겠어. 다 인도 다 치마 하다 메이 고마 토박 치도 아니 랑기다 삼로 땅 아니 저바 냠스 랑바 이나 양 아니 다 되게 저 삼로 땅 저거를 해서 대한 저거야 말다 간다 밀 류레 바이나다 하고 류레 바이나다 간다고 사제기 류레인데요 코알 깨대요 인도 담고 동해질 하시들 안 좋거네요 코알 코드 동해 코는 깨어 연가요 근데 이도 다 코알 타르바지 치고도 코알 마타르다 코아도 그런 코아데니 동해질 하시래서 다 코아들 타르바지 치고도 삼 그냥 삼로 배들이 같이 로지 따라 삼로 숨바도 자서 다 디네 다 서랑 동해를 타르다양 다 되게 매바다 랑기 마기 쩨베 심제 시엔 탐제 동해기 날 때에는 팽기 매바이지 랑 동해를 타르고 뭐 빼체네 시엔 동해를 타르고 여바다 타르고 여바다 되게 그 삼로 다운도 아니 다 삼로 다 쇼트 삼로 약쇼트 되게 전에 자기 요래 손을 Then one who, for rebirth as heavenly being or human being, undertakes the practice accordingly, is that practice then complete as it ought to be and could be? Whichever the case may be, whether they achieve heavenly rebirth as Deva or humanly rebirth as human being, they are, regardless, born again into samsara. The essential nature of samsara is painful. And so all over again, regardless, they go through the pain of samsara. Therefore, differently, there is the view to liberation from samsara, recognizing that the essential nature of samsara is painful. An individual who acknowledges this and aspires towards this then makes up a third new class of individual, don't they? Furthermore, the individual who first recognizes that samsara is essentially painful and aspires to liberation, then may extrapolate to all sentient beings, beginning with the acknowledgement that they themselves wish to avoid pain and to find liberation. Therefore, all mother sentient beings, too, no differently, wish to avoid pain and would then find liberation from pain. So then they, like I myself, must be liberated. This outlook becomes the very best outlook of all, the supreme outlook. 다 근데 인도 땅만도 빼나 세디기 디기기 더 달라만도 삼로 땅 아니 냠내 제바이나 아니 다 되게 열어서 되게 다 지단 지촉으로 와 세디기 더 달라 수술한 기부 용해야다 당라 빅내 나서 마요 강내 마요하고 삼로 땅 쪽으로 말하면 접촉으로 이내야 이 subject degree was not degree of it to that 하장 충분하다. 가지고 밀루 이게 좀바지다. 가지고 남직이 실업적으로 전에 파고 체벌도 파고지요. 되게 다 배주다. 되게 배주 땅 두고 여 말에 르된 자침부터 배주 땅 못고 오늘 잘. 재산도 하장 세 되게 디기를 섬는 땅에 있는 하장 거 봐. 충분하버렸어. 세 되게 디기라는 하장 춘주지 유유 튼튼 어디를 차대었어. 그래서 밀루키는 세대기 도달도나 근데 그거 하장 춘주 차가를 해서 것이. An individual who is preoccupied in their thought and in their activities with finding satisfaction in this life, while such an approach is permissible, it is certainly allowed any person to pursue their health
and the avoidance of hardship, and to make this their concerted effort in a lifetime. One might pray to this end and practice to this end, all of which is allowed, but it is nevertheless much too limited. A human being is endowed with a native intelligence. It is an exceptional endowment, and were it only to be used in this way, it would be underutilized, it would be wasted. In a lifetime, to pursue only personal satisfaction is too limited, too small a purpose. Its duration is much too short. It is overall much too limited, for it is a human endowment with its great native intelligence, and it should be suited to a purpose accordingly. 치마 세치마지 삼로당 세치마 덴도 토비아가 삼로당 쥐어봐 냠내 제바 이나양 양 고바 충타레스 세마 미다 하다 미 고바 토바 삼지 냠내 제바 이나양 아니 가지다 가장 고바 춘주 차벌레 한다라 미다 하다 미 고바 톱나양 아주 동에 매바 차요 말 대화 차선 톱이요 말 차선 고바 충타레스 Even preoccupation with ensuring fortunate rebirth as heavenly deva or human being and practicing accordingly is too limited an approach as well. Should one practice with this end in mind, it is a very limited, narrow end in mind. For nevertheless, should one be born a deva or a human being, it isn't as though one has found liberation from pain or even found the very greatest in contentment. 이네 somebody 다 수수 고알 타르바체 타르바 토바도 삼로당아 이나양 아니면 딩스 차그레스 냐면 딩스다 간다 수수 동에 세와다 아니 대화 토바 좀더 종화래 이네 대점지 아니 다 대화 차상화 토비어서 대화 차상화야 토비어 말에 랑기다 게 탐지 장토요 말에 재산 팀에도 아까 대점지 삼로당아 이나양 아니 고바 차상 두고요 말에서 And that third class of person who strives for liberation from pain of samsara, practices accordingly, they have reached something like a middle mark to the purpose that they could set for themselves, for there is some reduction in pain and the finding of contentment. Nevertheless, is all that is best in well-being and contentment found for them? It is not. Nor have they removed all of their personal shortcomings, yet others remain. By this measure, then, they have neither have they fulfilled their purpose. Oh yeah, that's in this matter. Some look can this down with that Jews. Jobala Juba, so that Joba is that Joba and Joba the country Jews, such a Jews and Ming to shit liver. That Joba chop Juba that Chanju Semba sing it. That Chanju Sembe Joba, says the matter, Joba not the Joba Sansho. Joba chop to Juba, all the share, Chandala, that Jinju said about the Tosam goes to Chagua, Jinzin, the Chava, yes. Then what would one's approach be? The approach is presented in the way of the Bodhisattva, the way of Bodhisattvas, and how one begins their study of it, outlined here, conveyed in the very title of the text. Conveyed there is that of all behaviors, of all activities, the best form that they take, the supreme form that any activity takes, is that exemplified in the Bodhisattva. Thus, it is our topic of study as we listen and contemplate and cultivate the mind of awakening. Oh, yes, that's a new thing. Jobasity, that okay, Chanju Sim, Gula Union, and the Sim Jenta, me, Park, and Rook Mango Yorwa,
어떤 저 장주심 빌려 얘기 다 심지 나가 아니면 민족이 아니 줘봐 다스 냠슬랑 거래 세다 디 저디 아니 다 민디 다래서 The title points to the activities of those who have developed bodhicitta, the awakened mind, be they human beings, heavenly beings, animals, whosoever they are, who have developed the mind of awakening bodhicitta, who they are and what they do, how they instantiate that awakening mind. This is indicated by the title. 뭐야 근데 이두자 봐봐 장주기 셈 장주기 셈 귤러 얘기 아니 미티기다 미빼 메라 차잖아다 아주 셈제 가리나 여다지나 돈도 여러 이다 여러 다 여러 미 여러 사람 예 초거래 이네 다다는 미도지로 쳐버지나 자주 셈 줄여이니 미티기 아니 줘봐 간디치레스 그 삼로 간디스탄 그래 거기 냠내 간디치 그래 어다 디 저디시 아니 디 렌데라다 디 주주나 냠내 되게 요구여래서 Those whose minds are awakened, who have developed bodhicitta, those persons will take a human being as mere example, though they may be any being. They may be preta, animal, deva, human being. We take the human being as an instance of the bodhisattva and examine it and ask, what is it that they do? How is it that they think? What is it that they are doing? These are the questions we ask, and the response, the answers, are supplied by the way of the Bodhisattva, the text. 아오이 다 되게 삼로 간디스탄 그래 스도 삼바다 투아들야로 삼로 코 전주 셈 줄여이니 미디기 아니 그 삼로 삼바카 삼로 간디스탄 그래 그 냠내 간디치 그래 좋아지 세상에 다 거기 가르치겠으나 아니 미과 거기 삼로 땅사 미 삼게 삼로 미과도 가르려 미그랬으나 창주를 미그래 창주 쓰다마다 대화가 나네 대화 초도 줘봐 딜을 하고 대화 매봐 대화 초도 줘봐 톱잡아 탈투봐 아니 창주 생게체 딜라 미다 딜라 미데 아니 톰도 tum바지 tum바 어야 다 tum바 딜라 아니 다 거기 톰도 창주 딜라야 창주 딜라 니용 장주 뒤에다 신도 뒤에 장주 들어왔다 얘가 저거 장주되라 랑기 톱제 장주다 신기 톱제 장주 이열에 손을 The person who has developed the awakened mind, what is that person's thought? How is it that they put it to practice? To answer that, their objective, their object, and purpose is enlightenment. Enlightenment which is unsurpassed. Enlightenment that is the ultimate among all accomplishments. This is their object. Then they aspire to the achievement of it. The aspiration itself to enlightenment is of two kinds. Enlightenment that is one's own personal welfare. Enlightenment that is the very welfare of all others.
어이, 아, 내가 톱대 창준이부터 안에 한게 시험 봤었네. 그 톰도 눈반이 톰도 눈반이 되라 민칼러나 란된 되니 그 바스틱세. 그래서 란된 되니 그 바스틱세. 셰데 되니 그 바스. 눈반이요. 그래서 These then are two forms to the aspiration to enlightenment. They are given two names. The first, aspiration to enlightenment, that is the personal welfare, and aspiration to enlightenment, that is the well-being of all others. These two. 눈반이 미유 창준이세. 안에 또 창준이도 톰도 눈반이세. 다 눈반이 심중을 톰덕이 바게 장줄을 미니 바게 토 다니디 셈스 소 셈다 셈중이 또 디여바데 지하고 그래서 뭐 디안jap식 선한 데서 붙자면서 다니 토전이 듬바니 데니 소심단 심중니 조선소니 말다 이 다들 눈반이도 이 셈중이 항상 눈반이 심중니 셈중 라 심중니 만자완니 셈중미다 니래 장주 좀 당신들 좀 심중미다 니세 다 코념돌了두번이了냠돌了강了그래요 또 소심지어 와 오야 소심디 나 장주 셈세 하서 장주 셈디了로바지 두번이부터 그 로바 숨가 가디 These two distinct aspirations are two distinct mental factors, and they both assist the primary consciousness, the main mind, that is the awakening mind, bodhicitta. Therefore, there are mental factors and main minds. These two distinct forms of aspiration assist the main mind, bodhicitta. 오야 다 인도 좀다 내게 장주 셈 미유 장주라 미네 톰도 두번이 다 냠도 요요 셈저로 와 어디 셈을 줄여 이들 속에 다 냠내 간데 지그레스 거기 냠내 제가 냠내디 다 냠내 배 약수 초도 줘봐 장주선배 줘봐 선배 장주선배 삼로 당당 장주선배 줘봐 장주선배 냠내 오야 다디 아니 다 냠내 초 냠내는 약수 줘봐 약수 어디 뭐 모두 제가 지도라 준좀 세다 다 비용가 해서 And where the object is enlightenment and aspiration of these two forms has arisen. The two forms of aspiration furthering the principal mind of bodhicitta, where these primary consciousness and derivative mental factors of the two forms of aspiration are present in the mind of an individual. This is the very individual whose practice, approach, their thought make up our subject. These are the activities, practices, that among all practices and all activities are best of all, which are supreme. These are described in the way of the Bodhisattva. 오야 다디 되게 줘봐 상부디 안에 다 냠내 치원도 삼바 다 냠내 치원도
아니 다 그냥 삼로디 하려서 장주 톰도 사바들와 장주 톰도 좀바다 삼바디 장주 셈랑 줄에 겐도 삼바디 아니 다사 베스 미율샤 아니 디치도라 아니 치루고 냠내 치고야 아니 디네 바진 저랑이 저바 고송비 저바도 상다 오 딘주 강갈로다 아니 자 산제지 고반 토백이 줄을 주고도나 아니 장주 셈베 저바스 다 산지 고바 토백 귤을 주고 민두나 아니 다 장주세 맺혀 봤는데 자기 요 말해서 These supreme activities, these unparalleled practices, the activities of those who have set for themselves the objective of enlightenment, who aspire to enlightenment, for whom purpose is enlightenment. All they do to this end in the six paramitas and in developing the purest conduct of body, speech, and mind, and for whom these activities do become cause for their achievement of enlightenment, then these activities are the very ways of Bodhisattvas. When it is the case that an activity is not cause for enlightenment, then these are not the ways of Bodhisattvas. 어이 나 지난 다 장주 셈백이 줘봐 장주 셈백이 장주 그셈 귤에 깨다 장주 그셈 귤에 깨네 아니 줘봐 라바 되게 장이 냠내 제바 이나 아니 다진 것도 강라 시야기다 라니 타바 토바 집판에 고알에 타라야게 타바 토베야 탑체다 아니 지마 대로 토베야다 아니 세딜에 이게 그래 두고는 강가 차단냠도 용토 그래 다진 삼로 되게 된 걸로 수수 냠내 치대바 이나 아니 제마 되게 냠내 되게 연구 말아 봤어다 가지고 정주 셈베 쪄발라 냠내 야고 치투와 이나 아니 세디기 되기다 세딜라 가르고 유명하다 치마 대로 토베야다 아니 고알을 들어가가 용토그 제가 인디 곧 줘봐나 줘봐 초도 줘봐 세고야지 줘봐 띠냠서 랑발에 때니 제부 대도 제부배 대화 친친지 추순 강가랑 토부이와 인디 아니 줘봐 초도 줘봐 자기 알아서 뭐지 When an awakening mind, Patichitta, arises in an individual, and then with its arising, then practices of that individual instantiate it, then, as I've described, all that is good, liberation from samsara, all that is good that includes as well good fortune of rebirth as heavenly deva and as human being, whatever the form well-being takes, when the practices of the Bodhisattva are instantiated, then these come about naturally. When the activity is consistent with the way of Bodhisattvas, then all good in this lifetime will come to pass. And so too will any other form that goodness takes, the fortune of rebirth as heavenly deva, as human being, and liberation from samsara. For this reason, then, that all good stems from it, the way of Bodhisattvas is known to be supreme. 나 근데 인디 다 장주고 셈 줘봐 장주 셈 줘봐도 냠서 랑벌 제발라 나 냠서 랑 투야게 차게 망보시 고고요 차게 망보
자제 뒤 유변한 자제 개체와 직 가려웠어. 아유 때문에 개좀 보시라 그래서 당도 준주고 기를 루시바나 셰대 아유그 루세디 아니 나 장주선배 저버디 랑이 송투야다 장주선배 저버디 야 공도 패야 내가 자제나 아유 때문에 진지비지 고고요 아유 때문에 맨나 아니 장주선배 저버 송마투야기 강에 여버인데 아니 다 저버 송야가 된다라 아니 봐요 아니 다 봐요 생이들아 당못 튀어봤지 싸고 고면고네 난 냠수도 안 받고 위아래에서 보지. The activities emerging from the awakened mind in order to put into practice such activities, there must be beforehand considerable support supporting such activities. Critical among forms of support to the way of Bodhisattvas is conscientiousness, right in the middle of the present text in the 4th chapter, for the preservation, the heightening and intensification of these, the ways of Bodhisattva. One depends upon their conscientiousness. Where conscientiousness is lacking, the way of Bodhisattvas cannot be preserved. To preserve the way of Bodhisattvas, one relies upon their conscientiousness. So then the study of conscientiousness and contemplation of it and cultivation of it. 뭐이 나 바이오텐 사비 거땡 거랬으나 나 바이오텐 사비 유료데 당보랑 게 냠수라야 랍자게 장주선배 랍자 장주선배 라발라 라발라 삼로타네 아니 바이오 순고야 직세 아니 랑게 단다가 랑조 그 뒤뒤 제발세 밀루톱 미쳐라도 남제기 싫어도 땜바 루데 밀루 샘데 쳐라도 남주고 싫어도 여봐 인데기 뒤뒤 딜라 삼네 바이오 제고고 여봐 아니 그러나도 그 니몰 삼로타네 니모기 껴라 삼로타네 아니 바이오 순고고 여봐 되게 진짜 숨지고네 아니 바이오 때문에 바이오 진짜 숨고 해서 Where is conscientiousness applied? Conscientiousness is applied in considerations of the trainings in the practices of bodhisattvas. Conscientiousness is applied in view of the present moment of birth as human being with the human being's biological endowment of a native intelligence. Thus, the physical basis is a human body. The mental basis is the native intelligence for discriminating wisdom. The present moment is the moment of opportunity wherein both are present. In view of this, then conscientiousness is employed. And in recognition of the perils of afflicted minds, conscientiousness is employed. 뭐야 근데 인도 당연하도 바이오 때문에 내가 근데 부절라 때문에 바이오 때문에 시에서 아니 때 개발할 때는 바이오 때문에 고버때 모두 시에서 다다 니무고 끼어라 삼네 아니 바이오 때문에 고버 시에가 되달라는 것도 니무들이 다들 모두 지기 요래서 These then are the 3 reasons presented for being conscientious
Conscientiousness in view of the trainings that are to be achieved. Conscientiousness in view of the human biological endowment. And conscientiousness in view of the perils of mental afflictions. And we now are concerned with this, the third, conscientiousness as it would be employed in view of the perils of afflicted minds. 뭐야, 세상에 정보 하게 니모고捐了, 니모고捐 통화 제발라. 뭐 니모도 뭐 쳐고, 니모도 뭐 맞다 니모고捐 것도 지도고 말와. 제가 니모도捐 거, 쳐봐 제발라. 뭐 니모도 랑 야고 좀 뭐시 봐. 로드 뭐시 봐 영화가 지더라. 내가 또 다다다 잔여다 니여다 그래서这些 잡대요 그래서 해서. The perils of the klesha, mental afflictions, must be indicated and identified in order to ever be recognized as perils. So the indication for the purpose of identifying mental afflictions, an indication of 6 root mental afflictions and 20 secondary mental afflictions. 뭐야, 제가 다 나도 개침부터 가렸으면 난게 쌤이 뉴모디 파 뒤워지 치마도나 아니 치기 자기 내봐 그뒤에 뒤두고 말해 난게 쌤이 뉴모디 뒤워이나 아니 치기 자가가 뒤두고요 어디다 냐면 지키 송고요 레송으로서 So important to us is the fact that until the inward afflicted minds are finally defeated, until that point, we will always be defeated by our external adversaries. But when the internal afflicted minds are defeated, then all external adversity is defeated. 뭐야 이 지금 우리가 같이 저거다 저지가 되어라 난게 쌤이 되줄나 그래서 난게 쌤이 되줄나 아니 치 자디 뇌미뉴스 치 자기 뇌미뉴스 지금 조직 소리 And I don't know whether this verse recalled from memory will go just as intended, but it is the very word of Atisha that when the inner mind is finally pacified, then all force of any external foe has been eliminated. 이랑 치기 요들 말하지 다디 오마 생기 좋은다 다 랑기 셈디 요나스와 요아스 바스 셈 칠로 처음에 셈 두기마도 마마시와 제바 나스고 랑기 셈디 요아나 아니 치 다디 겐체네 치 다디 겐체네 아니 랑기 셈이 유 셈디 색버치그레스 양념식단에 랑기 요나 요스 그거 마시와지 마시우치 요 템포 메바 템포 메바체나 때나 아니 치기 자되게 괜찮네 그래 그 수습님 맞으면 치타도 저거 냠도 이 랑이 셈 맞으면 교체 아니 치기 자되게 괜찮네 아니 랑이 셈디 셈 다다메 메 시보다 집에 대화는 시작을 해서 근데 이제 아니 랑이 셈 담보 랑이 셈디 되고 대나 랑이 셈디 좀 사무스 수수 셈디 맞좀 그래서 아니 좀 전에 치다 좀 도구를 같이 도구를 해서 어디요 조직 순서로 And the second 2 lines spoken by Atisha are, while the inner mind is yet unsteady, always meeting external adversity, it will be upset and scorched and turned to ash. So it is then that, so long as the inner mind
isn't yet pacified. It is unable to confront external adversity, but with the pacification of the internal mind, then the meeting with any external adversary. 그래서 어야 사태데 인도 잡았다 당분 랑게 셈게 나게 다투세디 랑게 셈게다 이모 당고들다 단다 이모들 가상어도 지시 잡대 그 자외 이모 촉 자외 이모 촉나다 당고되자 얘네 공도 얘네 나게 얘네 말이봐 얘네 대좀 얘네 따왔어 어저 이모 촉 자외 이모 촉 아 이모 대단 이모 되게 냠돌라 이모 되게 대다 타 니오고 이모 아니 니 죽생이 딱 당가지고 요래서 One's own internal mind, like a foe, would be pacified. That internal mind that is likened to the foe are afflicted minds, the klesha that are 6 root mental afflictions of desirous attachment, aversion, pride, ignorance, doubt, and view. These 6 root mental afflictions. And along with those, near to these, are an additional 20 secondary mental afflictions. 뭐야 니 가상 어쩌듯이 시ገብ도 잡아 따와 될라양 따와 나로 나 다들 어쩌 따와 직장으로 와 그냥 잠깐 잡다 그 바다디 하고 뭐现在 제대로 따와디 나로라야 아니 직다 다르다 로가 지금 뜻이 저지 아니 이거는 님 따와가 지게요 따와 쇼지 지금 뜻이 저지 스마트 제어 로가스 이 사람 따와들 봐 대신 따와들 그렇게 얘기하지는 따와가 쓰냐 로스트 얘기고 어디서 In the presentation of the 6 root afflictions, the 6th view is again further divided into 5 forms. View takes extreme view, the view of the transitory collection, extreme view, view taking a faulty set of practices as supreme, view that takes a faulty moral conduct as supreme, 지다 다르다 로다 지다 다르다지 지다 다르다지 아니 따와 존재 지금 뜻이 존재 로다스 and distorted view. 따와 지다 두시네요 그래서 수수고 제시자 다지 가실라 자와 툭스 가시들이야 따와가 따미가 쭉 타가자들이 요 그래서 수수고 타가자다 모두 지다면서 해서 These the further division of view into 5 views and other presentations reflect the diversity in presentations that are given of 6 root mental afflictions. In some cases, these are called 6 root mental afflictions. In others, they are described as 5 mental afflictions that are non-view and 5 afflicted views. There's variety in presentation of these 6 root afflictions. 따와가 따미가다 이 산이한 막을 루샤마도래 지실래 용거를 다 내가 다 드린 것도 니에 니모 니슈 어디지 마지 대시 두고 인소
5 afflictions that are not view, and 5 afflicted views, and related presentations we will leave aside for now, as they will come up as a matter of course in later chapters. Now we will turn our attention to the 20 secondary mental afflictions. 차바, 칙바, 차도, 세나, 야바, 남세, 모자메바, 체메바. 아니, 무바, 거바, 마테바, 레로, 밤에, 쟁에, 시시, 마이바. 넘버 1와 대, 셈중 남소, 사니슈담바 차가지 디지소. The 20 secondary mental afflictions include rage, resentment, concealment, spite, jealousy, avarice, pretense, guile, arrogance, violence, shamelessness, non-embarrassment, dullness, excitation, faithlessness, laziness, heedlessness, forgetfulness, lack of meta-awareness, and distraction. zawad gyo moga chirwa. Ina zawad tisha, zawad gyo moga. Na zawad lola sinye ina, zawad de dewa gyor chantido. Ko tanga lola nye dewa yunga chido zawad dewa. Chowa kunzi chada, sikwa chado senada, yoda yuda namseme, cheme myogu gobata. Mate lelo pame tang jenge tena shenye de namida ni nishu wo, siyan chuzo tanga de lola nye chido de 저 domso gyor do. Na so tang de do sik gyor ni singui na lola nye le pendo chibu yore son. And here, this is followed by a root verse. Maybe I won't recite the root verse. However, knowing the root verse is beneficial for recalling which are the 20 secondary afflictions. So then the verse is, the 20 secondary ones are thus: rage, resentment, concealment, spite, jealousy, avarice, pretense, guile, arrogance, violence, shamelessness, non-embarrassment, dullness, excitation, faithlessness, laziness, heedlessness, forgetfulness, lack of meta-awareness, and distraction, making 20. So should you memorize the verse, then it assists you in recalling the 20 secondary afflictions. Oh yeah, that is so that's a changadi motion ya chitula dom de server that is it. That never 딱 한달 콜라 녀외 니모스라고 그러 녀외 니모스에서 맞다 자외기 니모델라 니모델이 차시나 여봐 아니 자외기 니모라 중화라 녀와 체기 니모이다 녀외 니모스 명다기 요래 손스. They are known as 20 secondary mental afflictions, and for those who would know their number and which they are, then this verse assists in recalling them. They are described as 20 secondary mental afflictions, secondary indicating that they are divisions of offshoots of 6 root afflictions. Oh yeah, that 당모디 가르스네. 초아세디르다 초아세디 직세 초아세디다 가요스는 콩족이 콩스토더 콩족 차도 콩족 대세나는 콩스토 같이 아니 콩스토 신세 아니 군에 나르셈베 시구부 가롱다 녀외 아니 너버 제베스 너버 제되베 심중시라 아니 초아스 민다고다. The first secondary mental affliction is rage. This is a mental factor associated with anger. It falls within the larger category of anger.
It is a mental factor associated with anger, that is the wish to inflict harm when any of the 9 basic causes of hostility are present. 나 지금 공부 국 가진 아주 작아는 요 가진 다 랑라 네버 제 네버 랑라 삼루단 숨 아니 랑이 녀라 삼루단 숨 랑이 달라 삼루단 숨 시공부 구수와 어제 시공부 구도 어디다 삼부 걸고 해서 They are associated with the 9 basic causes of hostility. The 9 basic causes of hostility I indicated last week. They are the three basic causes of hostility connected to oneself. The 3 basic causes of hostility connected to one's friends. The three basic causes of hostility connected to one's foes. 야, 다들 다들 쿵도도 다들 좋아도 이 망아주 보조시도 쿵도 거쳐서 아주 뭐군디스 아와 토메가 소래 뭐군디 레스 초아선데 카레스나 너버체베 주의 녀월네나 콘도 차르도바 셈지 꾸네 나르셈바 데스 아니 천재 렘바 체베 쮸발로 소바다 너발로 쇼베 땡체베 레젠스 어디다 공도사데 로벤 파와 토메게 송로 공도가 해서 Where do we find scriptural support for this definition of rage? We find it indicated by the scriptures composed by Arya Sangha in the Compendium of Knowledge, which says, what is rage? It is an attitude that is hostile when a cause of ill will is present, since it is a mind that is associated with anger. It functions as a basis for taking up weapons, punishing, and so on, and preparing to harm. The scriptural support lent by the Compendium of Knowledge composed by Arya Asanga. 오였다 어디 단다 초와의 콘도고 차르도고 예슬라드자마다 초와다 콘도 니부디 아니 지버지양 레스 저다나 하는 군이다 지버레 제벌 요레스 저다도 아니 군이라 다 제벌 요바 시야가 된다라 아니 다 콘도도 초에게 유인여월 데스가 게드다 보이나도와 뭐야 콘도 니스 토의 유인여월 미네장스 토의 유인여월 미네장 셈라 샤워 셈지 미수바 콘도 투벌 제베 내가 따오지라 아니 콘도스 이라서 다 콘도 다 초아서 가르스나 때 개벌 가르스나 초아디 시녀월 내바나 콘트로 콘 콘트로 첼페데서 류지 대발로 소베 류지 대발로 소바 차 되발라 마굴루바 나사 매체 버와터 따보실라 초아스 Rage is a mental factor associated with anger. So is it identical with anger? To differentiate between the two, as it is not identical with anger, we go on to describe how it is anger is a disturbance within the depths of the heart that is intolerant of the object of anger, even when the object merely appears in the mind without being actually present. It is like igniting a fire. While rage is an amplification of anger,
involving wanting to physically beat and so on when a basic cause of rage is present. It is like a fire when butter is poured onto it, blazing with tongues of flames. 좋아하지. 딱 근데 좋아하시게디 네버 더밤 나르셈바 좋아하시네. 네 세우쳐서 네버 제버 더버 열어. 네버 제버 더밤 나르셈바 저 어디다 심주 좋아하세요. 자기래서. Where there is desire to harm and maliciousness, it is rage associated with anger. 다 되네 니버들다 당보다 좋아하시는 거 다 좋아하시는 게 모두 샘나를 또 하고서들 냐나냐 제바체 제를 성모다하고 마고타도 제바 마고 제 열에서 다 니버드 군지스이 나 콘도 차도신 지버제고 이 콘도 차도신 늘레 제되바 늘레 제되바 메동에 semju스 그래서 메동에 sem주지라 군지스 This description then of rage, just a rough outline of it. Further examination of it will follow. Then we move to the secondary mental affliction, resentment. Resentment is a mental factor associated with anger. Like rage, it is associated with anger. It does not let go of the wish to respond with harm. Since it firmly holds a continuous grudge, it is called resentment, or literally holding a grudge. 뭐야 다 콜로 큰진세 큰지면서 관다지 랑게 파게 셈나라 마가와요 네베 somebody 균 담도 짐바 제베나 큰진세 큰베 균 담도 짐베나 큰진세 콜로 분지라고 균진 그지 그랑 젤레로도 어디래서 It firmly holds a grudge continuously. This is why it is known literally as holding a grudge. This is resentment. 야 다들 콘두사기 뭐 콘두 안자르샤 뭐 콘두레 콘두 짐바 간시에나사 디워도 콩초에 철도바 니지 샤르니에 삼바 미동아 때에서 미수베 때체벨레 제노 소데르다 구두 풍다 데르죠. And again, the scriptural support is provided by the compendium of knowledge. What is resentment? Associated with anger and following in its wake, it does not let go of an intention to retaliate. It functions as a basis for intolerance. That is the scriptural support from the compendium of knowledge. 야, 제가 가다 늘렌지 당기 늘렌지 바게 수술로 뭐기 다 마가와 제와 단데 수술 녀바 제시에는 다 늘렌 전도 로드 파 땅으로 마당와 제는 본 무투데 짐바이자 군지스 고대올라면 되레스모 When one has been harmed, then what one ought to do is relinquish any impulse to retaliate, but resentment precisely refuses to
relinquish the impulse to retaliate. So it is resentment. 뭐야, 난 그거 찍었지. 나 군지 있어야 돼. 뭐 트러블 그제 나 군지 다 되네. 수바 차봤어. 차봤으니까 수바 수바들이 차봤어. 다 차봤어. 근데 가리 공도로서 다 이리 공도 공도마다 차바디 산유 나네 티묵 차도 벌어. 산유 되자 시당 공도 되자 제 시당제 아니 티묵 공스도와 수바 티묵 차도 티묵 공스도와 제 티묵 차도시 시행지 시행지 페버 되베 삼베사 예발링와나 카나마토와 큐바테 베버 되베 심중질라다 차바스 그래 어디래다. The third secondary mental affliction is concealment. This is a mental factor associated with delusion, ignorance. While the first two, rage and resentment, were associated with anger, here, this, the third, is associated with delusion. Among the 6 root afflictions of desirous attachment, aversion, ignorance, or delusion, here we have concealment associated with delusion. It wants to hide one's misdeeds or keep them secret when others mention them out of a wish to help. It has the function of directly causing regret and indirectly causing unhappiness or a wretched state. 오야 다 지다 스타스 심중 차바디다 제레 고글 교연도 제레로 가레스나 아니 제레는 무슨 교바당 규네 르셈 데와라 레버 미네바함 미데버 체베 레제 지글라 콜 제레다 차바디게 제레데 이바도 뭐바 구두 공간다 공 두사데 공바 구두 공도다 쳬버다다 나 말씀 좀 망제다 뭐바 구두도 장하다 제가 차바 간시나 레버쿠와 티무기 차도바 카나마도바 큐바 데스 교바다 레벌라 미네베 데베 레제노 소다 공데세 염도레소. It has the function of directly causing regret and indirectly causing unhappiness or a wretched state. The scriptural support is again found in the Compendium of Knowledge, as is scriptural support for most of these secondary mental afflictions. The Compendium of Knowledge says, what is concealment? Associated with delusion, it keeps secret one's misdeeds when one is rightly confronted. It functions as a basis for regret and a wretched state. 그래서 오야 딱 간다라 수수그 카나마토베기 아니 카나마토발라 수 카나마토바디 아상고로 마상바디 베베이다 아니 차바스로 왔다. Natural misdeeds would be acknowledged, but when confronted with one's natural misdeeds or misdeeds by nature, one instead conceals them, and this is concealment. 카나마토바를 가서 가진 것만 드시게도 카나마토바들라 제베 카나마토바다 라시 카나마토바스 디바들이 니었다. 제베 디바다 라시 디바스 니어 디지요. As has been explained, misdeeds are of 2 kinds: misdeeds by nature and misdeeds by proscription. 2 forms that misdeeds can take and indicated here. 제베 카나마토바스도 나라서 켈레 바 페나 토마토 켈레 자주고 셈 켈레 산에 아니라 제주 셈 도마마소나 제베 카나마토바 여러와 아니 랑게 바게 라신 카나마토바데 땅아르 류지고네 디바사바 나지고 디바사바라 디주가가 딱 라신이 카나마토바 차그래서 손었어. Misdeeds by prescription involve formal commitments, such as the commitment to uphold Bodhisattva vows, for instance, and when they are not upheld, then this is a violation of the prescription that goes along with the formal vow, and this would be
a misdeed by prescription. And misdeeds by nature involve any of those natural misdeeds that come about physically, verbally, mentally. Oh yeah, that in a shiba to sikwas, sikwa. That sikwas in the Karesna sikwas in the change ranking yabaling on us. Me parubo ranking yabaling on a Nyabala Gyoba Shagwa, Samba Meber, Choa Dang, Kunzinji Wangi, Shedebe Samba, Sikzubu Maur Debe, Simjum Jila, Sikbas. This is followed by the fourth secondary mental affliction, spite. This is a mental factor that has no intention of regretting and confessing one's own faults when they are mentioned by others, but with animosity empowered by rage and resentment, wants to utter harsh words. Oh yeah, that kind of 되게 젤레데, 다 sikwa 젤레데 가르스나. sikzubu so chawa mayimba tuma jubar chebe, dungai jebar cheba. 그 내가 젤레데 손. It functions to generate misery by doing many unsuitable things, such as uttering harsh words. 어떻게 이미 콩디 군디 단다 책대 맞춰서 장셔서 하는 거 같아. 지금 가시나 콘도다 차르도베 코 토도 콘도 지금 온도 주베스. 셈지 군에 날셈바테 식주부 링시 잡고된 제바 레제노 소나 마이베 소나 마이바 페웨 레제 레버 미니베 레제노 소디스. And again, from the Compendium of Knowledge, which says, what is spite associated with anger? It is a thoroughly hostile attitude that is preceded by a mind of anger and resentment. It functions as a basis of wrath, as well as harsh, insulting words, and to increase demerit and a state of wretchedness. 오야 그 랑기 칸들 거기 주 녀바 인자 남자 틀은 녀네 아 남자 카두고도 째바 인자 고치 바스. One is harmed, immediately they have the impulse to retaliate, and in this mood they are spiteful. 너희 어디 보러 찾아만 지르지 샤냐 데스 그래서 저번에는 아니 데스 야에서 삼체게 도시. Then we can wrap up there, and if we debate now a bit, perhaps that might be most constructive. 아니 더 얘는 직송잖아. So if you've got any misgivings, let's hear them, and then we can work to clarify whatever causes some uncertainty. Yes, line. Yes, no. You concept. Curious about concealment and how that plays itself out in a sort of collective or in a relationship. Ini chap aji kor ani di mini gi delam gi thola ani chap di kandres jung yodame gi kor tiwa de zamyin 잡았어요. 간다. 먼저 rani tin 당당 가서 이 지난 팀 뉴스백이 라바 냠스 나야게. 달라 당가서 수수기 예바 주나 예바디 상고치 밀어봐 예바 주원하게 켈네 아니 얼로 밀어버트 시작도 거와 이게 시작으로 와 민니기 바로 잡았어야 되고 그런 게 지조 도당에 지당지 여러 와 그게 데스 개발지가 해서 concealment related to practicing the trainings
consistent with the Bodhisattva vows are principally meant here in this discussion of concealment. That is related to commitments to training in Bodhisattva vows, training with Bodhisattva vows. These mistakes of mine have occurred. One exposes their own shortcomings and accounts for them, thereby avoiding concealment. Between any two individuals in an ordinary worldly scenario, the meaning of concealment would differ from this, the principal meaning intended. 주선배 또 kelangde samata 조 rangi nyeba 차바도 베베께지 시기요 말아 다 장주 신기 되는 지야라 rangi 신라 해봐 맞제봐 신라 내봐 중소나 아니 내베기 다 장주선배기 자동도 주변 nyeba 용도이도 꼭 rangi 람사 디 노르와도 켈레 나는 켈레인데 아니 디파 샤고 지야지도 상계도 장주선배고도 파 상고체도 샤고 치투야지 어쨌든 이 제바이나 아니 다시 가나 마도보다 집에 가나 마도보 예바디 용고 말와 디치돌라디 지금 디시게 요래서 where there is framework provided by formal Bodhisattva vows, wherein one can be responsible for a certain downfall, violation of the Bodhisattva vows, namely, where there is the formal commitment to serving the welfare of others, where one has instead harmed another, as it is a root downfall, then one acknowledges responsibility for this and confesses to it before the Buddhas and Bodhisattvas as witnesses, mending and purifying. This addresses then two forms of misdeed involved, misdeed by nature and misdeed by prescription within the framework of the Bodhisattva vows. And this is principally the meaning related to concealment. 어느 민익 벌스 뜻이랑 어느 뒤 용다도 찍버스도 민익 버르고 찍버 그런 게 냐면 다 단단한 장주선 잘 냐면 시단 셰버와 다 뒤 찍버스에디 다 간다를 수족이 민이 깨져 장보시 깨져 랑게 깨져 상부 마시고 깨져 셰고 좀 마시고지 배샤워이나 아니 차바서 차기를 해서 깨져 수족 깨져 미 파종을 내배 깨져 더다 아니 밀바게 계절한게 상고 마셔봐 한게 계절 시고 좀 마셔봐 배샤고 있나 차봐서 책으로 와서 Now, differently between any two ordinary people in such an ordinary worldly scenario, the meaning of concealment would be a violation of honesty and transparency between two rather than transparency, harmful intent, and concealment would describe concealment in this ordinary scenario. Are there others? Yeah, someone. Yeah, so when you spoke of the elimination of our afflictive emotions or afflictive mental afflictions, allowing us to have victory over our foes, is it because the elimination of our mental afflictions allows us to see the object of our experience that goes differently? Is that how that works? And if not that, why is that? Oh yeah, this is nangi sim radi
Tuna, ra, tuna. Then chigi nuba kyogen, chigi ra denso and chong rogere. Sung songa. That then that chigi ra di chong bar gyur tsu kande shik yina. Ta ni nangi simgi nyomon denso chomna ro. Then chigi but susugi 따당, 타츠, 통수디 gyuru rogere 아니 찌기 라디 간데스 총 rogere. 냠네 도도도 시에 송송. But you got right to the 냠네 저 도도 땅 송송. you got right to the very heart of it. 뭐야? 딱 간다. 유무 되게디. 아무 랑을 내가 파준 거 랑을 수 내가 고야게 윤세지면은 내가 말와스. 아무 삼도 들으시 땅으로 해서. First, consider how it is that one would never be harmed in the first place by any other if that other didn't have some cause or some reason to do you some harm. 뭐야? 그래서 다 인디 파준 거 랑을 내가 고야게 다 윤세대라. 다 대시 겨 용도스. 아니 콜랑고스 내가 봤다. 균이 내가 봤다. 아니 다 대시 망고지기 토네. 아니 다 그거 가르치는 뇌에 심주치고라다 뭐 심주치네 아니 뇌바디게 살찌도 뇌바디게 가르치는 탈 투는 제용도 아니 담아대랑 수치 꼬라치려 그래서 무슨 And when one considers what might be the reason behind another ever doing one harm, if one considers it carefully, then one will likely find that either directly or indirectly, one is responsible for having done some harm to them. So when one really looks into the matter, in the end, one will come full circle inevitably. 뭐야? 이 가서 가서 나도 지다 나도 유스 미 담로나라 편에 조단게 꼴 삼모레스 나도 배 나게 녀다 나게 자세게 따단게 토네 아니 삼모 담당 지게 대시레스 Our ordinary notions of assistance and harm, which come in under expectations between friends and foes, is in the end where we'll find ourselves again in examination. 뭐야? 나 치기 자기 녀발라나 녀바디 아장기 춘주래 뉴뉴래 저저 전에 춘주시 개발에 뭐 전에 춘주래 아니 장가 전에 뉴뉴시래스 치기 자기 녀바 제조디 나 뉴무그랑 녀바 제조디 저저 전에 하장 링고 장가 전에 야마수야 뭐 전에 배 하장 야시고 근데 요래서 And when one considers the external adversary and accounts for the harm done to one by them, one will find that whatever they've done, it's comparatively minor. Whatever they've done, it has been of only a short duration. Whatever it is, it's only happened a few times compared to the harm done by afflicted minds in one's own mind, in the sheer number of times one has been harmed by afflicted minds. Those are uncountable. The period, the duration
continuous. And essentially, the harm done by these afflicted minds is vast. 그래서 뭐야 그래서 주주지 라바이나 기랑이 수부지 멜라 렉스 제베 동해 대당 수부지 강산 멜라 식베 베티에 니마지 강산 멜라 식베 동해 니부티 아니 동해 치중 가가지고 지어래 이니 알리 삼로 땅아이나 수부 강산 직 멜라 식바 메그 식바체 대한 두두 니마지 강산 식바체 대당 아니 수부지 축도 멜라 식베 니부티 아니 동해 치중 남사 여러 와스 알베디로 있습니다. Imagine touching your finger to a flame for a split second and being burned, and compare that to being burned across one's whole body for a full day, and how very different pain would be. One's whole body burned, and the burn going on all day long, compared to a moment's burn to the tip of one's finger. 세상다 치기 타기 너버디 까마직 라고라 치베기 너버지마도 요 말했어. 니무 타기 너버디 수부 강자 니마 자 맞아베 주주 유르고 멜라식바 덴데기 동에도 빼도 덴데 요 너버치 좀 개발 돼 가지고 요래서 So the difference is just this: the harm done by any external adversary is just as minimal as a small burn to the hand for a split second. But the harm caused by afflicted minds would be comparable to one's entire body being burned, and that burn going on many days. 다 근데 삼로다는 수수기 니마기 미식 나라 니메기 나라 세마마지 봐 룰은 나자 이게 삼로 야고 땅 다준세 삼로 땅 용아이나 다 되게 타마 다 니무 너버 임바데 다 그렇다 그래 손으로. And in the end, if you examine life as you've lived it and daily events as they happen, and what makes for mental distress and physical pain, then if you consider it carefully, then in the end, you do find that afflicted minds, the klesha, are responsible. 동해 축이 야조고 축이 발람나시 동해 찍죠 니 양조권에 용투야 되게 되니까 니모그 제와라마도 치기 자기 제와 말해서 And endless waves of disquiet and pain that follow one after the other are not caused by any single external adversary. They are caused by afflicted minds. 땅아랑도 치기 자기 너밖에 되라 세요래 니뉴래 뒤뒤뒤 된대지 저거 간다 수수고 단도 약보시네 고 너봐 봐 도야 탑시요 유무고 다들라 단 너봐 도 카보를 그 시우지 수수랑게 만도 비행기 겹들 더 로봇이야 탑시지가 요말 수수랑게 탑시체는 만도 탑시 토기 말 제가 유무고 다디 너버데 유림보 장가 망보 배자쳐보 띵사보 데레 차대로 제가 장원에디 니모레스 당고도 지기요래서 Any external foe is limited in the harm they cause. The harm they cause lasts only a short while, and it can be averted, but it is difficult to avert any harm that would come from afflicted minds. There's no extending an olive branch. There's no alliance with afflicted minds. Afflicted minds are responsible for countless pains that are long-lasting and are deep and vast,
And so this is to indicate and point clearly to afflicted minds as the foe. 어떤지 동행 연구에 유 이모티게 양 이모 코랑 사그를 모두 치료 dag 사게 요 말해서 이모 동행 연구에 유 이모 저와 이모티야 코랑 이모 코랑 계기를 모두 지기 치료 dag 이모 계 주고 말아 동행 연구를 지두고 말해서 And the continual accumulation of afflicted minds that cause pain cannot be instigated actually by any external foe either. They come as a matter of course internally, each afflicted mind begetting other afflicted minds. 치료 dag 유어도네 딱와 그도이나 자신 되게 말이야 자차 녀자 유어도 되거와 이모디 녀자 두주요 말 그도이는 자 이임바마도 이모 오버체는 이모를 라운스 펜트야 두주 그도요 말해서 And that external foe as well is not always perpetually only a foe. They will become friend again, and then again foe and friend again, then the situation will always be changing. However, never will the situation change that fundamentally afflicted minds are always a foe and never in alliance with you. And then is there another? If there are no more questions, then we can conclude here and recite our closing prayer. Oh, yeah, 아니 이런 거 아시겠다. 이모 남샤셔봐. 이모 남샤도 간가. 7월 파 삼월당 단교면 수수고 셈다. 이모 니부데 드레인 되어로. 제가 수수로 또 수수고 셈기 줘봐 가르치기도 하면서 수수 딱지 제. 아니 더 얘기도 해. 아니 컨셉 얘기도 해. 아니 차바 제기도 해. 쓰고 제기도 해. 제바 제기도나 뭐 표현이 뭐 원래 제기 들으시는 아니 봐 세고래서 근데 세투가 제고래 손으로 So then, what more is there to say about such a presentation, an indication of what makes afflicted minds what they are? What do we say but that they aren't some external environment, they are one's own mind. They are all mixed up in one's mind. And so one would examine to see where there is rage, resentment, concealment, and examining one's own mind, find these, identify them, discover just how problematic they are so that they might finally be entirely removed. 유모대도 타고 맞게 권하는 맞게 한번에 맞게 탑시 제대 시라 개심을 탑시 유모 깨잖아 그 동에 깨 남산으로 고추도 그래 그다음 타고 유모 맞게 와세 아니 그래서 유모 깨서나 유모대 봐 숙처럼 만들어 전다서 바까 아니 그 쇼충으로 다 매버터 탑시 맞이나 아니 그 유모대 직지 니지 장가다 마서 장가 마음을 덮친 붙여야지 것이라요 덮친 붙잖아 아니 아주 맞주변도 동네도 꽤 잡나야 그냥 말 수술 말했어. 그래서 그 이모 당원에 맞게 봤지. 꽤 사도나 고바 까는 통을 딴도 홀라. 뭔가真的그 오늘도 신 탑시로 신의 까투가 최고라. 뒤냐면 레서 없어. To prevent any afflicted mind from ever arising is the priority. To attempt to prevent any afflicted mind from ever arising is the priority. Then, though, when one does arise, with its arising, the beginning of pain is already well begun for you. And so then one would first prevent any afflicted mind from ever arising. But the moment, should one arise, the moment that it does arise, then it would be confronted immediately and its effects reduced immediately. If one does not immediately and forcefully confront an afflicted mind,
a mental affliction, then it multiplies and continues to multiply and gains force and becomes increasingly dangerous. And then when one later says, oh, I am so unhappy, it is also unpleasant. One has very little one can do any longer. So then immediately to forcefully confront any afflicted mind, that itself is the very practice. Once one forfeits one's own authority and forfeits it completely to mental afflictions, then why wouldn't it happen that life would become unbearable? Now let us conclude with our closing prayers. Kashi Sabhadi Lome Mari Gidon Jovayi Nambe Gyawe Wangpo Dagyuchi Dema Sumbe Sera Kundu Yang Jambe Yangi Tsewe Jezone Tembe Rimba Kusan Lamji Jo Nyene Rube Gena Nyingi Jo Rangi Chishin Tobe Langi Ne Chudra Tsewe Trawe Tabgege Rue Yige Mba Seje Ne Gewe Temba Yuri Zengyu Chik Temba Rinjen Choge Makyabam Kyagya Nyambara Girwe Chole Ne Ninje Chembe Yira Keba Ye Pende Teje Sewar Chebo Sho Seje Gyawe Mejo Tele Le Mejo Chanju Lamge Rembe Ya Tade Namge Yila Pede Gyawe Zeba Rindu Gyongyu Chik Lamzan Rube Tuje Ruje Jin Gegen Seje Medam Meme Tsera Kudu Gyawe Ngaba Yi Namda Lamdan Trewar Magyuru Kanze Tiba Chola Chuchu Tsujin Rula Zumba Deyese Tudin Nange Dadu Choji Chik Rashi Gyatsu Chugun Gyaguru Chik. From my two collections, vast the space that I have amassed, from working with effort at the practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be helped in your loving compassion for all my lives, my future. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the infold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi Jini Sabe Gewa Di Tendan Rawa Guna Gambin Kevara Jesu Losan Rabba Yi Tembe Nimbo Rindu Seje Sho Kanre Rave Korve Shingam De Pendan Dewa Mali Shomwe Chere Zewan Tenzi Gyazo Yi Shabe Sidi Pado Tengyur Ji
Dāmbē pāwō jīdara kēmbā dāng, kundu sāmbō dēyāng dēyāng Tēdā kūjī jēsū dālū jī, gyāwā tēdā tamjī rādū ngō, tūsūṃ shēbē gyāwā tamjī gī, ngōwā kānglā chōdū ngā bādē. Dāgī gyāwē tsāwā tīgūn gyāng, sāmbō chūjī rādū ngōwā rīgī, chāchū sēmchō rīmbō jē, mājē pānā jē gyūrī. Gyāwā nyāmbā mēbā yāng, kōne kōntū pēwā shō. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In a land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful generous Tenzin Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the very Manjushri and Samantabhadra realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best, by the victorious Laskan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen, rise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you, all of you, and good night to you all.